We do welcome you this morning as we launch the Airtel Masaza Cup 2026. This is the 22nd edition. We do thank you for your engagement, involvement, investment in your corporate social investment arm with the Kingdom. We commend you for having moved with us over the years, and we are certain we have evidently seen the turnaround in talent, development of sports at both a community, grassroots, and nationalistic level. This tournament is also tagged to a theme on HIV/AIDS, and that's why we have our partners, UNAIDS and Uganda AIDS Commission. The theme is very similar or the same as the one of the Kabaka Run, Men for Good Health to Save the Girl Child and Fight to End HIV/AIDS by 2030. We know that men spearhead this game, and we're counting on all of them to make sure that they are really advocates for curbing the scourge of HIV/AIDS. Without further ado, I would like to recognize the different team members of the partners that are here. We have Mr. Somendra Sahu, the Managing Director of Airtel Uganda. We do have Mr. David Birungi, who's the Public Relations Manager. And we have Mr. Stephen Mokisa, who's the Head Brand and Communication. From Centenary Bank, we have Mr. Michael Pira, who's the Executive Director, just joined in operations. We also have Mrs. Immaculate Ngulumi Nabate, who's the Chief Manager, Brand and Marketing. We do have representatives from Uganda AIDS Commission. We have Miss Joanne Kemijisha, who's the Manager, Communication and Advocacy. We have Miss Hope Moronji, Coordinator, Civil Society and the Private Sector. We have representatives from Uganda UNAIDS, Mr. Kim Gustafson, representing the UNAIDS Country Director. We have Miss Caroline Magambo, who's in charge of communication and coordination. I know that Kansai, Mr. Satosh and Mr. Daniel Kayonga are engaged in something when we move the date, but we do commend you for your engagement with us as a Kingdom. We have an Ivana representative, who's Mr. Bill Mauku. He's in charge of Mengo. We have BBS Omkungu Patrick Sembajo and CBS Omkungu Michael Kawoya Mwebe. Owekitiibwa Katikkiro wamune Minister, ba partners bano bonna tubanjudde. Wetwogerera endagaano zikyagenda mu maaso, naye olw'okuba nti tubali tukola nabo ebbanga lino lyonna, tukakasa nti tujja kusobola okutambulira wamu okusinga obutayingiza nsimbi, obusinga obutatutumula mupiira. Era mmanyi nti mu nnaku ezitali za wala bajja kuba bamaliriza bajje beeyanjule mu butongole, tuteeke emikono ku ndagaano. Our dear partners, as you all know, we've had hiccups in the renewal from different scenarios. I know that there's work in progress. I commend you for the journey thus far. I know that in the next few days we'll be able to conclude, but I still reaffirm our commitment as a Kingdom to fulfill the mutual obligations that we have as partners. Thank you once again. And with those few words, I'd like to invite Mr. Somendra Sahu to say a word. I'll also invite Mr. Michael Pira to come and say a word, and UNAIDS, Mr. Kim Gustafson will say something on behalf of both the UNAIDS and Uganda AIDS Commission arm on the HIV scourge, and that will be the close of the partnership side. Thank you, ladies and gentlemen. Sabasajja Kabaka Awangale. Sure. Thank you. Dear Katikiro of Buganda, Ovek Charles Peter Mwega,
Thank you for your presence. Buganda officials, all the Airtel staff present, invited guests in your respective capacities, our partners from media, ladies and gentlemen, Masuje Mutia. I congratulate the Mamba Kakubuza clan for their win in the recently concluded Airtel Bika 2026 tournament, which happened on last Saturday. So congratulations to the team. But what I heard, they really demonstrated a spirit of resilience, considering it was their first appearance in 50 years. So a great salutation to the team. Dear Katikiro, the Football World Cup starts tomorrow, which is 11 June, and it is a season of pride for those counties that qualified, those countries that qualify to participate. To make it to the world stage, countries have invested in grassroots talent development. And today, as we launch the 22nd edition of Masaza Cup, I think Highness Kabaka of Buganda and Honorable Katikiro for the vision of supporting football grassroots development through the Masaza and Bika tournaments. As Airtel Uganda, we are honored to continue this partnership that focuses on development of the country's football talent while uniting communities for a purpose, rallying people for behavioral change in programs like HIV, AIDS, and others. Dear Katikiro, last year, Airtel has made huge investments across the country to support our vision of transforming the lives of Ugandans. We rolled out almost 450 new towers across the country, the largest investment program in a year in last maybe 10 years. I now invite you and your customers to take our Airtel Smart Connect service that connects homes and businesses to broadband opportunities like streaming Airtel Masaza Cup and the World Cup 2026. To Buvukela, who was the last year champion, and the other counties ready to battle for the glory, may the best team win in 26. Sawasaja Awangale. Thank you very much. Tumongere ngale z'amaanyi nga etwaniriza representative from Centenary Bank. The Katikiro of Buganda, Wekitiibwa Charles Peter Mayiga, Buganda Kingdom officials are present here, fellow partners present, invited guests in your respective capacities, the media, ladies and gentlemen. Good morning to you all. I hope it is still morning. Today we come together once again to flag off a tournament that represents unity, culture, heritage through sportsmanship. Allow me to congratulate the Kingdom of Buganda upon reaching the 22nd edition of Masaza Cup tournament. The growth shows that where community comes together, great things are achieved. On behalf of Centenary Bank, I thank the organizers of the tournament
for allowing us be part of this tournament. We as an indigenous bank are humbled to be associated with the Kingdom of Buganda, particularly this cup. Our support for the tournament is now more than 12 years old. We are continuing our journey with you. That's the commitment that we make. Together, we have established a firm partnership involving initiatives with the Kingdom, highlighting our commitment to community development, sustainability, and culture heritage. For instance, the bank is a key sponsor of the CBS Kaliso Dinner, partnership with Nkozi Hospital Trauma Center, supporting the iconic Kabaka Run, engagement with the Buganda Land Board, and our commitment to conservation of the environment through the Echibira Kabaka tree planting program. Centenary Bank has a firm, extensive network of branches, well over 82 branches across the country, ATMs, center agents or agent network in the central of the region, reflecting our commitment to serving financial needs of individuals, institutions, and businesses. This tournament has come as a platform for young talent to shine and perform their lives and transform their lives for better, for the better through sports. This is made through impactful with the tournament's goals and for fighting to end HIV/AIDS by 2030. The Uganda National Institute of Public Health estimates that the HIV prevalence among young people aged between 15 and 24 is currently around 9.1%. Through sports, the message of how to prevent these infections can easily be delivered to the youth and bring the goal of tournament closer to success. The impact of this tournament over the past 21 years has been commendable, and I think my colleague from Airtel has mentioned that. The tournament has unearthed football talents who have gone on to present Uganda on the national and international stages. Players like Fahad Bayo, who once played for the team Singo, Abdu Azizi, Khalid Kaliwa Lualia, who played for Mawakota team, and now shining lights on the Uganda Cranes team. Ladies and gentlemen, Centenary Bank commits in total about 1.5% of the previous profits to corporate social investments based on our passion for community that we serve. We have so far contributed close to 2 billion Uganda shillings to Masaza Cup tournament over the past times we have had we are partnered with the Kingdom. This year, we are contributing 200 million shillings. On behalf of Centenary Bank, I thank the Katichiro of Buganda, Wechitiba Charles, Peter Maiga, the leadership of the Kingdom for putting structures in place and that can enable the success of this tournament. Not forgetting the technical and non-technical staff who have dedicated their time and resources to ensure that the team takes part in this tournament each season. We wish all the counties that are participating in this year's edition the best of luck. Sabasaja Awangale. Thank you. Thank you very much, Mr. Michael. Tumongere Engale Zamanyi, all the way from Centenary Bank. We appreciate you as we welcome Mr. Kim from UNAIDS. Tupelekera okubira abantu bano mu ngalo.
Tumwongere engalo. Thank you and good morning. Your Majesty's representatives, Katikiru, leaders of the Kingdom of Buganda, Airtel Uganda, fellow partners, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of UNAIDS and Uganda AIDS Commission, make informed choices, know their HIV status, prevent HIV, and live free from stigma and discrimination. As the tournament begins, our message is brief and simple. Let us use the energy of sport to promote health, inclusion, and hope across all communities. So with those words, I want to thank you all and wish the tournament every success. Thank you. Thank you very much, Mr. Kim, all the way from UNAIDS. Tweyanziza nnyo ebigambo biva mu basponsa baffe era nga tugenda kwengera ne programu yaffe nga twagala okwaniriza chairman wa committee Haji Suleiman Sejjengo atuwe naye obubaka bwe. Neyanziza nnyo ssebo mukama wange oyitibwa Katikkiro ssebo minisita w'abavubuka n'emizannyo, abakungu abami ba Kabaka abali wano, bannabyamizannyo bannange, bannyabo ne bassebo, ndi wano ku lw'olukiiko oluteekateeka empaka zino. Mukama wange Katikkiro nkusaba okkirize omulimu nkole mutono nnyo kwanjulira ettiimu eno gye wakwasa obuvunaanyizibwa obw'okutambuza empaka era nga lwe lukiiko lugenda okuteekateeka empaka ez'omulundi ogwa 2022 bukyanga empaka zino ziddamu okuyinda mu Bwakabaka bwa Buganda. Mwami Saamu Mpiima mumyuka wa ssentebe asooka yavunaanyizibwa ku by'obukulembeze n'obuvujjirizi. Omwami Festus Kirumira ye mmyuka ow'okubiri owa ssentebe yavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyekikugu. Honorable Patrick Nsanja ye muwandiisi w'olukiiko. Omwami Saddam Sebuyira ye mumyuka w'omuwandiisi w'olukiiko. Omwami Bikeka Frank ali mu kitongole eky'ebyekikugu. Oweekitiibwa Kiyimba Hassan yavunaanyizibwa ku by'okwerinda obutebenkevu ne protocol. Mukyala Farida Bongole ye mukwanaganya ow'ebyempuliziganya ku lukiiko luno. Mwami Kakande Moses yavunaanyizibwa ku by'obuvujjirizi ng'akiikirira Majestic Brands ku lukiiko luno. Mukama wange ttiimu eyo ekola n'abantu abalala ababeera mu masaza abatuweebwa abaami ab'amasaza era bamuwe bali wano, nsaba okkirize basitukeko waakiri bakuwubireko ab'enkiiko eziddukanya empaka z'omupiira mu masaza ag'enjawulo. Amasaza 18 gakiikiriddwa wano era abo bwe batyo bwe tutambuza omulimu guno. Mukama wange nga ttiimu eyo ekulemberwa abaami ab'amasaza kyemmanyi bajja kubakulaga abalina embavu ezisinga ku zange. Naye nga njagala okutegeeza ssebo mu kaweefube ogw'oliko ow'okugatta omutindo omulanga twagufuna era tuli beeteefuteefu okugatta omutindo ku mpaka zino omwaka guno. Ekyo tukikoze nga tutunuulira nnyo amateeka era tumaze okuganyweza agenda okuddukanyizibwako empaka zino. Mukama wange ogenda kugafuna okugatongoza olwaleero era nsaba abakwatibwako bonna okugasoma n'okugagoberera butiribiri kubanga bikyuseemu ku lwa bulungi bwaffe era tulabe nga tubitegeera bulungi. Mukama wange era mu ngeri y'emu tutaddewo ebyenjawulo. Abawandiisi b'amatiimu gano bonna basomyeko omupiira we twogerera olwaleero.
basomye certificate eyafamako esookerwako zitwasinziddeko okubawandiisa. Abasawo bakugu, ab'amawulire bakuguse, n'ab'ebyokwerinda nabo bwe batyo. Tusuubira okuwa empaka ezisinga okubeera ennungi ku mulundi guno. N'ebigambo ebyo mukama wange neyanza nnyo okutuwuliriza. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanziza nnyo. Tweyanziza nnyo. Tumwongere engalo. Twaniriza Chairman ow'Amasaza Committee Oweekitiibwa Mulondo Ronald. Kama wange kamala byonna ne Minister of Atutembeeta ku nsonga zino, ndi wano ku lw'abaganda bange ne bannyinaza b'amasaza n'abamyuka mu Bwakabaka. Nze Kangaawo naye ndi mukubiriza w'olukiiko lw'abaami ab'amasaza n'abamyuka. Kama wange Ssebwana wali wano ku lw'ab'amasaza abalala, ate ne Luweekula alina ekikopo ffenna kye tuzze okumuggyako naye waali. Omumyuka wa Mugerere mukama wange waali avunaanyizibwa ku by'emizannyo. Tulina n'omugole omumyuka wa Kaggo Dr. Kalinda naye waali. Ekyo twakikoze ng'akakodyo okukiikira bannaffe abalala bonna abatali wano olwaleero ng'akabonerako okulaga obuwulize eri Namulondo ti mu mwaka 2026 amasaza gonna 18 meeteefuteefu okubbinkana okulabika nti emipiira gy'omwaka guno giba mirungi nga gijjuddemu okuvuganya. Tumanyi bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka bwe yazza emipiira gino mu Buganda ebigendererwa byonna bye tutayinza kulambula kimu ku kimu. Naye bwe twaba twekubamu wano ttooki ng'ab'amasaza twagala tewali nteekateeka Ssaabasajja Kabaka gy'aleeta etasimba nnono mu nsonga ssemasonga 5 ez'Obwakabaka. Tumanyi bulungi nti wano tuzze kulaga buwulize eri Namulondo, naye n'enkola ya federo yerabikira nnyo mu nkola eno ey'emizannyo, kuba buli ssaza eryetaba mu mpaka zino limanyi bulungi nti lisitula kitiibwa kya ssaza eryo, ate ng'amasaza bwe Bwakabaka era ensalo za Buganda zitambulira mu masaza ag'enjawulo ago wamu n'okukuuma obumu. Naye n'okuleeta essanyu n'okukuza ebitone nsonga nkulu. Omupiira gwe muzannyo ogusinga ndowooza mu nsi yonna okusitula essanyu eri abantu bonna. Juzi twalaba Abangereza, waliwo abaali balina ennyonta ya myaka 22 ne muffe muno mwebali bw'empisayisa amaaso mbalaba, ne bawangula ekikopo ensi yonna nedda ku bunkenke, essanyu ne libugaana abantu bonna. Twalaba ne be twali tetumanyi mukama wange nti nabo bajjumbize mu nsonga ezo, twabalaba. Naye enkola eringa ya ddiini Yesu yagamba nti muffe mulimu abamu, oba oliawo ne muffe mwebali. Essanyu eryo lyasaasanira ensi yonna. Naye naffe aba Manchester United emirundi emingi oba oliawo tumanyi bulungi nti essanyu lyali badde likakkanye mu Buganda ligenda okuddamu okusitukira mu mipiira gino egy'omwaka 2026, era nga tumanyi nti buvunaanyizibwa baffe ng'abaami okukola enteekateeka ennungi egy'ekitiibwa ky'Obwakabaka ng'emizannyo gino gitambula bulungi. Tukoze enkiiko nnyingi mukama wange n'abaami ab'amasaza bonna okutwaliza awamu okulabika nti ebitukuutirwa okukola okukuuma empisa, obumu n'okukuza ebitone tubikutteko bulungi nnyo, era kwe kujja wano tubeerewo ffenna. Mukama wange mu nkola ey'omulembe omuti watuwa ey'ekutambuzamu emirimu, njagala okunokolayo ensonga emu ey'obwerufu mu kutambuza obulungi emipiira gya 2026. Bingi ebibadde bisoomooza amasaza emirundi mingi nga biva mu butali bwerufu, obumu nno nga bwaffe ng'abaami. Naye twekubyemu ttooki tugamba nti ekitiibwa ky'obwami kisituke nga tulaga obumu nga tulaga n'obwerufu mu ntambuza y'emipiira gino egya 2026, era abaami beeteefuteefu. Tukusuubiza ssebo tejja kubaayo by'onoowulira birimu kuyiwa musaayi na kulwanagana, kuba abaami tukulembeddemu n'enteekateeka zitambudde bulungi mu mulundi guno. Tusaba obwerufu obwo mukama wange butambule ku mitendera gyonna mu nkiiko zino ezifuga omupiira
kuba obumulumulu gye butandikira eyo tusaba obumu obwo n'obwerufu obwo bulabike ne mu lukiiko bakulu segamenti temuli naye nga bulabike ne mu lukiiko olukulembera amasaza ku ntikko eyo nti emisango bwe gigendayo gikwatibwe mu bwerufu ate n'abalamuzi nabo balamuze bwerufu tusuubira nti nebyo nga weebiri 2026 ajja kubeera mulungi. Twagala okwebaza abavujjirizi sina buyinza bwebaza bali ludda olwo naye tulina abavujjiriza batuvujjire mu masaza ag'enjawulo masaza 18 buli saza lirina abantu ab'enjawulo nga bakulembeddwamu ab'amasaza mukama wange bateekamu ssente ez'obuntu naye mulimu n'ebitongole bingi mu masaza gaffe eyo ebituvujjira masaza 18. Twagala okubeebaza ne tugamba nti tusiimwa bwongerwa tukyetaaga obuvujjirizi bungi nnyo empaka zitambule bulungi. Tumanyi bulungi omulamu ogutuweereddwa mukama wange ogw'okulwanyisa mukenenya nga tuyita mu mizannyo gino n'abavubuka abaffe okuleka nga tubakubiriza okwewala mukenenya era tujja kugenda tugitembeeta buli lw'eneebaayo omupiira 2026 atambule bulungi. Njagala okweyamasa ku lw'abaami bonna nti amasaza 2026 tuli beeteefuteefu tutunuulidde luweekulu ono ssebo n'eriiso jjo giffenna 18 tujja mugabana era ndowooza bulemeeze oba oli awo ate ayita tagiwoomya tunaaba tusaanidde 2026 ate okuddamu okweddiza ekikopo. Ssaabasajja Kabaka awangaale nnyo. Kweyanza nnyo Chairman olw'ebigambo ebyo by'amaanyi katukusabire ekikopo kireme genda buddu. N'olw'ensonga eyo Owekitiibwa Katikkiro omukyala Rehema Namuli omumyuka wa Katambala owookubiri naye waali alina bunaffe. N'olw'ensonga eyo njagala twanirize ate minisita atwala mu kinyomero kino ekya sports Owekitiibwa Ssaalongo Robert Seranga n'engalo ezisingako awo ez'amaanyi. Mukama wange Katikkiro n'abagenyi mwenna betusobodde okubeera nabo olwaleero mbaaniriza nnyo nnyo enkya ya leero ate okujja okwanjula bye tuteeseteese ate n'okutandika olugendo lwaffe ate olwo n'atutuusa ku kamalirizo k'empaka zino. Abakulu mwenna mbassaamu ekitiibwa nga bwe mwanjuddwa era nsaba tutambulira awo nga mwenna nsanyuse nnyo okubalaba wano lwaleero. All our sponsors here present, you are most welcome this morning at the launch of the 2026 Airtel Masaza Cup tournament, which we are launching today. As you've all heard, the tournament started way back in 2024 and we're going on. But 2025 was one of the best years also we've had in this improvement. Our dear sponsors and colleagues present here today, last year we had over 385,000 people watch these games across the 18 venues in the kingdom at every county. So those people came physically and watched the game. But through our socials, the numbers are over 10 million people who are following this tournament and who are posting different activities as we move on to that. But this journey, Owekitiibwa Katikkiro, which we are launching today, has not started today. This journey started way back in January when we launched our activity planner. And the Kingdom Sports Calendar starts with the Gombola competitions, which happens in the counties there where they compete amongst themselves. We had a privilege to also have the sports competitions from the schools, and just last Saturday we concluded the Vika tournament. So the football we've played from January to date, in terms of football,
is 334 football games. Today, thank you. Today, Oshuba Katikiro, we are starting another journey of another 104 games, which we are going to play starting this Saturday to the 30th of October, 31st of October this year, when we shall have the final. So we shall have the 434 games of football played by Buganda Kingdom through its various competitions. I want to commend our county heads, Abamasaza, for the wonderful job they have done to date. Oweshuba Katikiro, the county chiefs have football committees at every county of 5 people. They choose 9 leaders as committee members for the Masaza competitions. They employ 8 people as technical people for the technical enhancement of the tournament. They register 25 players. Each of the counties registers 25 players to play in that game. And here there is a lot of trade, of transfer of players and everything that goes on at the county levels. So they are doing a very commendable job under the stewardship of the MCO committee, which gave us a roadmap. And I want to tell you, Oshuba Katikiro, the roadmap, we are on schedule. We have not missed anything. We are on schedule. So each county has directly 50 people involved on a day-to-day for this tournament. 50 people are involved. So when you do 50 times 18, those are 900 people who are dedicated to this work right from the beginning up to today. So I want to commend you for all the work that you are doing in that regard. Oshuba Katikiro, when you leave that line of work, we have as a ministry, we intend to improve this tournament in terms of governance year after year. Last year, pitch management, we had only 100 stewards trained to support in these games. But as we talk now, between January and now, we've trained another 540 to do pitch management across the counties. And Wichitiwa, here we are in Chadondo, and the 30 for Chadondo County who are trained are present here. So Chadondo took the lead. Please stand up for recognition. These are stewards to do pitch management, and each county here has 30 of them who have gone through that type of training. They're here present to witness the launch and for them to go back onto their duties. So they have also done a wonderful job in terms of pitch management. So in terms of administration and governance, we are doing a lot of work there. We have trained 36. We gave lead refresher courses to 36 medical officers, 2 from every county, which happened here as a refresher for us to get ready for the tournament. 36 of them did that. In terms of media, each county here has a media officer for this tournament, and that makes them 18 who are trained through skills, how to handle socials and all that. But amongst all that, we have a team of sports journalists who are 148, who have their own accounts and all that, who disseminate this information of the Masaza tournament. So, Weshiba Katikiro, bana Katikiro wakwa mungalo mukuba mungalo. Ate yatugamba bokuba mungalo zikubira ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. So, Weshiba Katikiro, today, as you launch, I made it a point to give a few of the structure and development of this tournament and how heavy it is in terms of publicity. But I want also to commend the county chiefs and their organizing teams, because up to date, it has been a hard paper for us to get to this level. We have improved on our rules and regulations.
which is one of the key aspects that is going to follow this tournament. But Oweekitiibwa Katikkiro, I want to thank you so much for your voice in terms of discipline. I want to tell you that last year, the discipline issues reduced by over 70% from what we had in 2024. That is how we have moved up to this level. Oweekitiibwa Katikkiro, today, and improvements in the rules and regulations. This team here has gone through it, agreed to it, and it's one of the first issues we're going to do to hand over the rules, the improved rules for 2026 tournament, which is going to happen today. But also, I want to invite everyone out there to come and attend our opening ceremony. Our opening games are going to be in Mubende NTC grounds, and the 2026 winners, Buwekula County, the head is here, is going to be versing the 2008 winners, Chadondo, in the opening game, which we expect to have fireworks, and the county head is also here. I'll also request you, Oweekitiibwa Katikkiro, to hand over the jerseys to the two teams that are going to verse and give us a wonderful game. I want to thank you all. We are going to have a happy moment, and football is going to be at the centerpiece as we fight AIDS, as we promote our dear sponsors to the communities, but also as we work towards the strategic development of Buganda Kingdom. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mukama wange onansonyiwa njagadde ebyo mbiteeke mu lulimi olugule, naye nga bw'omanyi Remi Kisaati atwala oluzungu lwange, bwe mmala ebyo sobola kwongerako kubanga olulala yalulina yasobola oduvunula obulungi. Basebo ne bannyabo, ebintu byonna tubikoze bulungi. Mukama atusaasidde paka leero. Naye Mukama wange kyenjala tusembyeyo kwe kkubira olukiiko luno lwa MCOK engalo ez'amaanyi. Kuba Mukama wange abasajja bano batambudde Buganda yonna. Buganda yonna ne balambula ebisabwe 18 ne bakola buli kimu nabo okulaba tutuse wano olunaku olwaleero. Era beeteefuteefu okutwala empaka zino mu maaso nga bali mu maaso g'obukulembeze bwa Haji Sulaiman Ssejjengo ono ne ttiimu yonna ne bannange tubonawo ministry omukwanaganya omukulu ow'ebyemizannyo Mukama wange akuli mabega awo ye mwami Hannington Musoke ye mukwanaganya omukulu ow'ebyemizannyo. Mukama wange tulina bannamawulire bangi abali wano tutambula nabo bonna bwe tugenda okukola omulimu guno omulungi. Mukama wange ng'ojja ngenda kusaba tusooke amateeka mujje Mukama waffe nga tannayogera asooke akole ku nsonga y'amateeka. Mukama wange okusookera ddala ngenda kuyita abaami ab'amasaza abali wano buli omu ajje afune amateeka. Era bwe tumala tujja kuyimirira wano nga tugakutte tufune ekifaananyi. Kamani tufune ekifaananyi tuterere bulungi mu kifaananyi nga balina amateeka gano.
tugenda kusigazaawo team, tugenda kufunayo tiimu 2 ezigenda okuggulawo kama Katikkiro ogenda bakwasa emijoozi. Tusooke ne defending champion wabo Wekula, simanyi beyazze nabo bajje bafuna omujoozi gwe bagenda okukolesa mu tournament eno. Abewe kula yangu wako mkulu, yangu wako captain team Echa Dondo. Mukama wange tweyanziza nnyo era Mukama wange nsaba nkuyite bani tukube engalo ez'amaanyi tuyite Katikkiro ayogereko gye tuli. Sanyuse nnyo bannaye mwenna okubalaba enkya ya leero wano mu bimuli bya Bulange. Nga bwe mumanyi tuli mu kaseera ka byamizannyo, ekikopo ky'ensi yonna ndowooza kitandika okusambibwa eggulu lya leero oba nkya nga 11. Kiseera kya kuwangula bikopo ebimu kangaawo abyogedde, naye tayogedde kuba Kitara FC abawangula Villa mu Uganda Cup, tayogedde ku Vipers. Mwenna abali wano mukimanyi mpagira Villa, naye Viper tiimu yange ya ku kyalo, kale saaviiramu awo. Villa Viper yawangula Uganda Premier League, tiimu yange ya ku kyalo. Ate Arsenal abakungu ba Kabaka nga omukungu Remi Kisaache na buli kati tebaddangayo kulya mmere, naddala abamanyi baanyolwa nnyo nga gy'obeera ba Man City bali ku kyalo, naye tuli mu mbeera eyo. N'olwekyo olusamba luno mu abasookawo mutandikidde mu bbugu mu Luweekula ne Kaggo, era twesunga nnyo okubeera nammwe ku Lwomukaaga. Tulabe obanga Buweekula ekikopo yafuna kya lukisakisa oba egwanidde ddala okuba nti yakitwalanga eddamu bye yakola omwaka oguwedde. Ssaabasajja Kabaka yakomawo mu 86 okuva mu Waŋŋanguse, nazza essuubi mu Buganda. Era okuva Kabaka lwe yalinnya ku ttaka lye lino, ekimu ku bintu byasinze okukkaatiriza bwe bumu. Era mu mwezi ogujja tugenda kujaguza emyaka 33 bukyatula ku Namulondo, naye kuva 86 lwe yadda n'otusa leero, emu ku nsonga gy'asinze okusimbako amannyo ey'obumu. Buganda erimu amawanga mangi, fena tukimanyi. Tusoma eddiini za njawulo, ebyobufuzi bya njawulo,
waliwo abaagala nnyo NRM nga Suleiman Sejjengo eri ewaffe yateekayo n'ebipande waliyo abanuupu nga Paulo Mugambe naye oyo okusooka yali wa DP kati awo simanyi bulungi. Olw'ensonga ezo ez'enjawulo tulina okuba obumu mu Buganda. Ekyo Kabaka kyatwagaza era ne mu masaza ge mutwala abantu bwe batyo bwe bafaanana balina ebiti eby'enjawulo mwe bagwa n'olwekyo omupiira guno gutuyamba okunyweza obumu kubanga Buganda bweba obumu teri muntu ayinza kutuwangula. Munajjukira nti omwaka guno nga gutandika ng'ennaku z'omwezi 10 February natongoza enteekateeka Obwakabaka kwe butambuliza emirimu kati eyitibwa situla omutindo. Ennyingo ey'okusatu mu nteekateeka y'okusitula omutindo eri ku byabulamu. Kati wano tulwanyisa mukenenya nga bwe mulaba wano tumugobe wano mu abasambi b'omupiira kapiteeni ow'ebuweekula kapiteeni ow'ekyaddondo mukubirize bannammwe bataase omwana ow'obuwala mmwe muba musooka okwewala mukenenya kati gwe mwe muli basereebu bwe mulwanyisa mukenenya abantu babawulira kati gwe kapiteeni bw'ogamba abavubuka bwe mwenkana nti mwekume mukenenya bajja kuwulira oba oli awo okusinga ffe bwe tunaayogera temusobola kuba bannakinku kwenkana basambi tugambe baaseno nga mulina siriimu kale oba babavira n'olwekyo mwekuume mukenenya. Ennyingo ey'omukaaga yakusitula bitone mu nteekateeka eno y'okusitula omutindo kusitula bitone. Ekitone kye kirabo Katonda kyakuwa mu butonde bwo akikuwa ggwe naye olina okukivumbula. Guno omukisa gwa njawulo ennyo eri abavubuka mu Buganda okutulaga nti balina obusobozi bw'okusamba omupiira. Mubawulidde nga baboogera bano bannamikago be baboogerako abali mu ttiimu y'eggwanga Cranes baalaba nti balina okukuza ebitone. Ekitone bw'okivumbula olina okukikuza. Guno omukisa gwa njawulo naddala eri abavubuka okukuza ebitone. Ebitone ensonga nkulu ezimba omubiri okwesobola nsonga nkulu. Emirimo mumanya abantu bangi abasamba omupiira ogw'essente naye nabana abasamba mu mipiira egy'amasaza basasulwa. Era omuvubuka eyenkana ng'ono kapiteeni ow'ebuweekula oba kapiteeni ono wa Kyaddondo ow'ebuweekula aliwa kapiteeni ow'ebuweekula aliwa alazeewa atayinza lutalumanya. Abavubuka ku myaka egyo bano babasinga okufuna ensimbi naye ku mutendera guno ogw'amasaza sirowooza nti abavubuka bangi ab'Ekyaddondo bafuna ssente kapiteeni eyo zaafuna naye ku mutendera guno ogwaffe gavumenti ekuŋŋaanya emisolo bwe mutegeka ku lw'omukaaga tebajja kujja batusolooza omusolo. Abantu babaako emirimu gye bakola abookya enkoko abatunda obukoofiira abakola ki ndowooza mulaba emikisa egiri mu kusitula ebitone. Kale bwe muba musamba omupiira nga minisita bw'ayogedde nga ssentebe bw'ayogedde ssentebe Suleiman Sejjengo ne ssentebe w'abaamasaza ow'ekitiibwa Mulondo nga be boogedde musitule omutindo ogw'omupiira ogw'omwaka guno 2026. Tetwagala mubungodya amateeka nga bakwasizza. Omupiira guwangula ate guwangulira ku kisaawe. Tetwagala mupiira kuwangulira eyo mu nkiiko. Kyate ono yawangudde naye ebyo ebyannaye bye mulina okusookerako. Tugenda okusamba omupiira nga byaggwa dda. Awangudde wali gwe twagala okulaba nga yeetikka ekikopo. Nsonga nkulu. Era bwe munaasitula omutindo omupiira guno ekikopo ky'amasaza kijja tutuusa wala nnyo ng'Obwakabaka era lyerimu ku makubo mwe tusobola okuyita okudda ku ntikko.
I welcome all of you here this morning, and I'm very pleased that you are still walking with us in this journey as we promote talent, as we promote sports, as we fight HIV/AIDS in Uganda. This year's tournament is being launched during a sporting season. As we know, the World Cup tournament is going to be launched tomorrow. But we also have witnessed a number of, triumphs in sports. Kitara FC won the Uganda Cup against my team SC Villa, but that's how sports works. You can either win or lose or draw. There can be only one of those three results. I was very saddened that Saturday because Villa lost the opportunity to win the 10th time. And that same Saturday, my club in Europe, Arsenal, lost in Hungary, in Budapest, to PSG. But my same club in Europe won the Premier League, to the great disappointment of your close neighbor, Remi Chisache, who supports Man U. But that's how it is. I always encourage her to take heart, to work hard next time, although she stands no chance, even this coming season. But that's how it is. This is a sporting season, and we hope to witness a very good tournament because of the season in which this tournament is being launched. We rely on sports to unite the people within the Kingdom of Buganda, and indeed all Ugandans, because you will find people of different walks of life residing in the different counties, residing in the different regions of Uganda. The players in the national team, many of them have participated in the Masaza Cup tournament, and they go on to fly our national colors. So it's a very good way of building the unity of the people in the kingdom and building unity for all Ugandans. And it helps us in so many other ways, and you mentioned some of them. In matters of health, football mobilizes the communities. And as we all understand, the Kabaka is the ambassador, the goodwill ambassador in the fight against HIV. And there are fewer ways you can mobilize people than football. And I was encouraging the captains of the different teams to be our champions, to be our ambassadors in the fight against HIV, which I'm sure they can do very successfully. But also, the tournament helps to discover talent, to promote talent. And it's a source of income for many people, the professional athletes, but also these amateur athletes. It's a gainful engagement for them. And we hope that young people realize the opportunities that exist when they play the game, when they watch the game, but also when the game is won on the pitch. We don't want any hitches after the matches have been played. We want everything to be settled on the pitch with utmost discipline. I thank the partners who have worked with us in this journey. When Airtel supports the Kingdom initiatives, you're going to support Airtel without any doubt. We are going to bank our monies in Centenary Bank. Of course, as my friend here from Airtel knows, I'm on the Airtel line. And of course, I'm your big customer, Mr. Executive Director in Centenary Bank. And so are many other people here. Akwa, Gowa. So we are very, very pleased to work with you. We are pleased to work with UNAIDS, Uganda AIDS Commission, and everybody as we try to work towards a better Uganda. Kamalirize. Nga nebaza abavugirizi baffe mbogeddeko mu Lungereza naye namwe Olungereza mulumanyi mwagenda ne musoma mu kwagala kwe day and boarding primary school. Olungereza ne muluyiga naye tubeebaza abavugirizi, twebaza abatesitesi, nebaza abaami ab'amasaza,
ebiseera ebya omupiira gw'amasaza bibamenya naye mulijjo mukimanyi kye mbagamba bw'olaba tonnakoowa nga omulimu tonnagunyikiza okubeera omwami ow'essaza mulimu munene era gulina okukukooya n'olwekyo temunsuubira nti ngenda basaasira nja kubeebaza bwebaza olw'okwewaayo neebaza nnyo mwami Suleiman Ssejjengo ow'Envubu ne ttiimu ye muyimireko babakubireko mu ngalo ate bino nze byenjagala olukiiko oluteekateeka omupiira gw'amasaza mulaba bwe bambadde bino byenjagala omuntu amukubako liiso limu n'agamba nti ono byakola abimanyi naye kooti bwe ziba zigenda eri bidde eri bino bye twagala tubongere engalo mwebale nnyo mwebalire omulimu muzito naye nga bwe njogera buli nnaku ekyangu kiri kimu mu bulamu bw'omuntu saawa 8 nga tukutwala mu bumwanyi nga tuyimba nti fuba eggulu y'empeera tewali kubanga okubudde obwo bakutwala butwazi naye bw'ozaalibwa okaaba waliwo akaaba nga ali mu ssanyu bw'ozaalibwa n'okaaba obulamu obuyitamu olwana naye saawa eri nga tukutwala mu bumwanyi muyimba mutya Muhammad Rasulullah awo yesaawa yokka ey'ebintu ebyangu n'olwekyo temweraliikirira abawanguzi bye bayitamu ndaba ne Moses Kakande naye asesendooza abatatandise okweraliikirira tewali byakweraliikirira mwami wo bw'anaalwayo ng'ateekateeka mipiira gya Kabaka bwe bityo bwe bibeera mukyala Nakitende mutuule mwebale nnyo mwebalire ddala era n'ebigambo ebyo mulowooza simaliriza omupiira gw'amasaza 2026 ngutongoza Tongere Katikkiro engalo ez'amaanyi era nga tugendagenda mu kanyomero akasemba yako ebifaananyi nsaba minisita waffe ow'ekitiibwa wamu ne